Moving from I know some words to actually holding a conversation, that's the biggest hurdle when learning Spanish. But here's the truth, it's not about perfect grammar, it's about flow, it's about connection. Today I'm going to give you the essential question you need to survive and actually enjoy a real conversation in Spanish. When you meet someone for the first time, start simple. For example, what is your name? In Spanish you can say, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? The next one is, where are you from? Right? And ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? With just this, you're already in the conversation. The second part is personal interest and hobbies. Now let's make it interesting. Instead of facts, ask about what they actually enjoy. For example, what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Do you like music, movies or sports? ¿Te gusta la música, las películas o los deportes? What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Do you play any instrument? ¿Tocas algún instrumento? ¿Tocas algún instrumento? What are your plans for the weekend? ¿Qué planes tienes para el fin de semana? ¿Qué planes tienes para el fin de semana? This is where connection happens. Now we're gonna continue with the third part, family and social life. Family is a big part of many Spanish-speaking cultures, so don't be surprised if this comes up. For example, do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you live alone or with your family? ¿Vives solo o con tu familia? ¿Vives solo o con tu familia? Do you have any pets? ¿Tienes mascotas? ¿Tienes mascotas? What's the name of your best friend? ¿Cómo se llama tu mejor amigo o amiga? ¿Cómo se llama tu mejor amigo o amiga? Now let's go a little deeper. For example, why are you learning Spanish? ¿Por qué estás aprendiendo español? ¿Por qué estás aprendiendo español? Have you traveled to other countries? ¿Has viajado a otros países? ¿Has viajado a otros países? How long have you lived here? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? What languages do you speak? ¿Qué idiomas hablas? ¿Qué idiomas hablas? This question opened the door to new stories, real stories. So that's good. Now I'm going to give you some advice. Here's where more learners get stuck. You answer a question and then silence. Don't panic. Just say y tú and you. For example, if someone asks you like ¿de dónde eres? You say soy de Estados Unidos. ¿Y tú? And that's how the conversation continues. Another example. They ask, ¿qué haces en tu tiempo libre? You say,
Me gusta ver películas y hacer ejercicio. ¿Y tú? It works every single time, believe me. And if someone speaks too fast, don't just smile and pretend that you understand everything. Say, ¿puedes repetir más despacio, por favor? ¿Puedes repetir más despacio, por favor? Or even you can say like, no entendí. ¿Puedes repetir? That shows confidence, not weakness. And remember, you don't need a perfect Spanish. You need courage, you need curiosity, and you need to keep talking. Thanks for watching. Now go and try this question in a real conversation. And I'll see you in the next video. Adios.